Hello everyone! So ang pag-uusapan natin ngayon sa ating lecture video ay tungkol sa depression or ito na yung development nung nakaraang session natin which wherein we have talked about the air mass and the weather fronts and then ngayon naman is yung depression. So what is a depression? So depression, ito na yung nangyayari pag nagkaroon ng interaction yung dalawang frontal system wherein dito nagkakaroon ng overtaking phenomena ang dalawang air mass or yung tinatawag natin nagkakaroon ng occlusion wherein nagkakaroon ng overtaking yung cold air sa warm air. And then alam natin na sa pag-init ng temperature ng hangin, sa pagdami ng na-build up na moisture nito, kaya nagkakaroon tayo ng masamang panahon. So sa pagdami ng moisture, sa pagkapal ng ulap, sa pagsama ng panahon. So minsan nagfo-form yung moisture natin ng mga clouds and then when these clouds become heavier, nagkakaroon ito ng landfall o yung tinatawag nating precipitation in the form of rain, sleet, or snow. Meron tayong tinatawag na frontal depression. So pag sinabi natin na frontal depression, this depression have the barometric pressure of 950 hectopascal to 1020 hectopascal. So ito na yung nakaka-enclose sa ating synoptic chart na value ng ating depression wherein mababa pa lang siya. So this depression is coming from the fronts or yung ating frontal system. Pero kapag yan ay mas bumaba pa ng 950 hectopascals pababa, yan ay tinatawag na nating deep depression. So sa pagbaba ng barometer or barometric pressure sa paglakas o sa pagtindi ng sama ng panahon. So for example, magkakaroon tayo ng tropical depression pag ito ay mas bumaba pa yung atmospheric pressure na lower than 950, it will be a deep depression na magge-generate into cyclonic activity, hurricane, or tropical storm. Most frontal depressions develop on a frontal zone. For example, ano ba ang boundary ng ating polar and tropical air? We have the polar front. Yung ating Arctic and polar air, we have the Arctic front. Between Antarctic and polar air mass, we have the Antarctic fronts. And dito naman sa gitna ng polar and tropical air mass, nandyan yung ating Mediterranean front. And in contrast with the polar fronts in the northern hemisphere, it is aligned with the eastern coastlines of North America and Asia, partly reflecting the contrasting influence of land and sea. So in the Mediterranean, meron tayong pattern ng frontal system na pinag-uusapan natin. For example, dito sa ating nakikita ninyo itong mga linya na to, ito yung tinatawag nating fronts. So ano ulit yung fronts? Fronts are the boundaries of two air masses. For example, we have here the Arctic front. So meron tayong air mass dito at meron tayong air mass dito. Okay, so makikita natin yung arrangement ng ating frontal system is eastward. Makikita natin halos nasa isang linya siya. Okay, nandito siya sa halos sa 40 degrees latitude north and south in January. Ganon din tayo, almost malapit yung polar fronts natin sa kasama yung Arctic front dito sa may bandang July na. Okay, ganon pa rin halos yung kanyang alignment. Eastward pa rin siya.
So sa ating frontal system, in the development of frontal depression, meron tayong tinatawag na life cycle of a frontal depression. Una, magsisimula muna yan sa kalmadong atmosphere wherein there is a sabi nating kalmadong isobar. So makikita natin yung distance ng ating pressure gradients ng cold air mass and warm air mass kalmado. And then bigla-bigla magkakaroon ng build-up ng low pressure o nagkakaroon ng depression sa gitna. So pag nagkaroon tayo ng build-up ng low pressure area sa gitna, yung ating kalmadong isobar medyo mapipend at magre-result ito sa isang circular motion at magkakaroon niya ng center of low pressure area sa gitna. And then dito na nagkakaroon tayo ng sinasabi nating frontogenesis. Dito naman sa ika-4 hanggang ika-5, ika-6, so nagkakaroon na tayo ng maturity ng ating frontal depression. So nagkakaroon na tayo ng vast movement of fast air. Dito sa ating number 4, nagkakaroon na ng overtaking movement sa ating frontal depression. And nagkakaroon na ng overlapping or occlusion dito sa ating ika-5 step. And there is a deep depression na o yung sinasawag nating frontolysis dito sa ating last step of development ng ating frontal depression. So isa-isahin natin yan. First is the frontogenesis or the birth of the depression. So magsisimula nga ayan dito sa kalmado lang siya. So makikita natin, masasabi natin na in this area is a high pressure pa rin siya. And there is a both calm air mass, having the cold air and the warm air mass. And then nasa gitna yung ating frontal system o yung front. Makikita natin halos pantay pa lang yung ating isobar, wherein it's either a relatively slack isobar. So kapag slack yung ating pressure gradient, masabi natin dahil nga ito ay isang high pressure system, ayan ay merong kalmadong panahon or slack wind. And then later on magkakaroon tayo ng development ng low pressure area sa gitna. And then, yung ating frontal system, magkakaroon na yan ng deviation. Dahil nga nagkaroon ng development ng low pressure, mabebend ngayon yung isobar natin at magkakaroon ngayon ng deviation or yung pag-iiba-iba ng ating pressure. And then, magkakaroon ngayon yan ng gust or squally weather. Pag sinabi natin squally or squall, yan yung prolonged gust or yan na yung na-generate ng ating frontogenesis. So, kanina, nandito yung cold air. Ito na yung cold air kanina. Okay, and nandito na yung warm air. So, dahil nga mas mabilis ang velocity ng cold air na mag-overtake sa warm air, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong movement or ganitong behavior sa ating atmosphere. Nagkakaroon ng overtaking of motion ang cold air sa ating warm air. Kaya lumiliit na lang yung ating warm sector. On frontogenesis, so nagkakaroon na ngayon ng development yung ating depression. So from equally size or equally distance isobars, nagkakaroon na ngayon tayo ng deviation or nagkakaroon na tayo ng iba-ibang readings ng ating barometric pressure. First, we have the 996 here and 101004. And then lumalakas na ngayon yung wind speed na umaabot na hanggang 40 knots. And then umiikot, kung mapapansin ninyo on the northern hemisphere, this diagram is currently in the northern hemisphere. Kung mapapansin natin, yung kanyang hangin papasok sa loob. Or umiikot siya ng counterclockwise. And then,
As the frontogenesis matures, nagkakaroon na ngayon ng kakaunti na lang na area ng ating warm sector o yung tinatawag nating warm air. Within 24 hours of the initial wave formation, the depression usually reaches the maturity. So ito na nga yung maturity niya. And it's the central pressure value has decreased o yung tinatawag nating deepening of the depression or deep depression. As the depression deepens, so the pressure gradient becomes steeper and the wind speed increases. This process is continuing on the early stage of occlusion. So ito na yung tinatawag nating early stage of occlusion. Sa frontolysis naman, sa frontolysis, ito na yung maturity ng ating depression wherein meron na tayo ditong na-generate or na-form na occlusion or yung occluded front. So pag nasasabi natin na occlusion na may occlusion na talagang matagumpay na overtake o nakapag-overtake na yung colder air sa warmer air and nagkakaroon na ngayon ng overlapping of the system. So, nag-overlap na yung warm air doon sa colder air. Kung mapapansin natin dito, halos maliit na lang yung ating warm sector. And this is already a developing deep depression. Ito yung tinatawag natin na process of frontolysis. So ito yung occlusion na tinatawag natin or wherein nagkaroon na ng development yung ating depression. So sa kanina na magkahiwalay yung dalawang air mass, nagkaroon ng pag-lower ng atmospheric pressure and then nagkaroon ngayon ng overlapping ng cold air sa warm air. So ito na yung occlusion na tinatawag natin. And then occlusion may be warm or cold depending on the temperature difference between the cold air originally behind the cold front and of the cold air ahead of the warm front. At the beginning of the life cycle of depression, the two masses of cold air may well have been the same temperature. However, the subsequent development and movement of a depression incorporates cold air from other sources resulting in the temperature difference. So ano yung dalawang occlusion natin? First, we have the warm occlusion and the cold occlusion. So ano ba yung tinatawag nating warm occlusion? If the air behind the occluded front is less cold than the air ahead, the occlusion is a warm occlusion. So, paano daw yun? Kapag daw behind the occluded front ay less cold than the front or yung harapan or yung unahan ng occluded front, ayan ay a warm occlusion. And then, doon naman sa cold occlusion, if the air is colder behind the front, then it is a cold occlusion. So, if it is behind the front, colder siya kumpara sa nauunang cold air, that is a cold occlusion. The cloud types associated with recently developed warm and cold occlusion are the same as those as the warm and cold fronts. With older occlusion, cloud and precipitation will be less significant as a result of frontolysis. Weather the conditions in a frontal depression. So ano daw yung mga weather condition sa ating frontal depression? First, ano yung sequence? Kumbaga, paano mo masasabi na nandoon ka or you are passing a frontal depression in the northern hemisphere? Okay, for example, paano ba may papaliwanag ito? For example, you are here from point F to G.
Okay, so ito yung makikita mo. For example, sa clouds tayo, we have, if you are passing a frontal depression, kung makikita mo, kalmado pa yung panahon dito from cirrus clouds, makikita mo yung cirrus clouds to cirrus stratus. And then maya-maya, mapapansin mo na yung altostratus clouds, magkakaroon na ngayon ng precipitation, ibig sabihin na dito ka na banda sa gitna ng frontal depression. So kapag nandito ka na sa gitna, ang mangyayari sa'yo, yung pressure, nung nandito ka pa lang sa unahan, the pressure will decrease and then increase. And then yung wind will be backing and then increase and then decrease again. So pag nandito ka na sa gitna, the wind will increase or the wind velocity will increase. Ganon din yung precipitation. Okay? Nakikita natin, meron tayong pag-ulan dito. So for example, the weather will be fine. This is fine weather here because of the cirrostratus clouds and cirrus clouds, followed by rain na binadala ng altostratus and nimbostratus and altostratus clouds also. And then, titila yung ulan kapag nandito ka na sa kabilang point. And gaganda na rin yung panahon dito. And then the visibility, for example, syempre magandang visibility dito and then it will be deteriorating kasama ng rain and then it will improve kapag nakalampas ka na sa area of precipitation. Ganon din yan if we have a frontal depression to the north of the observer in the northern hemisphere. So, ganun din yan. For example, in the advance of warm front, the pressure will decrease, the wind will increase and may back kasi papalapit ka na sa warm front. Temperature will also increase. May makikita ka in order of appearance sa atmosphere natin, cirrus, cirrostratus, altostratus, and nimbostratus. Weather will be fine, kasama ng visibility, and then magkakaroon tayo ng ulan, kasama also ng visibility, visibility will deteriorate. Pag nandun ka na sa front, the pressure will stop decreasing and it will be retained. Magkakaroon tayo ng wind speed, temperature will increase, magkakaroon ng precipitation, precipitating cloud na nimbostratus, pero pag nandun ka na talaga sa warm front, rain almost or completely stop. And magkakaroon tayo ng visibility. Pag nasa warm sector ka, there will be a little change in the precipitation. The wind will be steady. Temperature will be steady. Maganda na yung panahon having the stratus cloud. Sometimes magkakaroon tayo ng drizzle o pag-ambon and poor visibility with the advection fog. Pag nasa cold front ka na, magkakaroon tayo ng rapid increase in pressure, wind veers, and magkakaroon tayo ng squally, decrease in temperature at the cold front, syempre. Magkakaroon ng cumulus and cumulonimbus cloud, having the hail, rain, and thunder and lightning also, dadala ng cumulonimbus cloud, and visibility will be poor. Pero pag nasa likod-likod ka na ng cold front, pressure will increase, gaganda na yung panahon. Temperature will be steady but may decrease kapag humihipa or nag-right shift pa yung wind. There will be some showers na dala ng cumulus and cumulonimbus clouds pero gumaganda na yung visibility. So this is what happens. So for example, you are advancing from the cold front, maganda pa na yung panahon dito, nadala ng cirrus and cirrostratus cloud. So ito yung point A to D. So nandito ka. Kapag nasa gitna ka na o malapit ka na dito sa point B and C, magkakaroon ka ng precipitation na dala ng altostratus and nimbostratus cloud pag nandito ka na banda.
And then, on the warm sector na sinasabi natin, sa pagitan ng point B and C, meron tayong makikita stratus clouds. Sometimes there will be fog. And then, pag nasa likod ka na ng cold front, meron tayo dyang cumulus and cumulonimbus clouds. And then, if you are well clear of the cold front at nasa cold air mass ka na, there will be some showers or drizzle na dala-dala ng cumulus clouds. So, that is the sequence. Ito rin yung weather condition on the frontal depression. So, ito yung pinaliwanag ko kanina sa ating diagram wherein magkakaroon tayo ng pagbabago ng visibility, maganda yung atmospheric pressure, maganda yung panahon. Pag nasa gitna ka na, pag nandito ka na sa gitna, approaching sa ating warm sector, magkakaroon ng precipitation. Pero pag nasa warm sector ka na, kalmado siya. At pag nakalabas ka naman sa warm sector, magkakaroon tayo ng pag-ulan hanggang sa maganda na yung panahon. Ano naman ang weather sequence of a cold and warm occlusion in the northern hemisphere? So, ganun din siya. The pressure will decrease at the head of the occluded front. It will stop decreasing at the occluded front. And kapag naman nasa likod ka na ng occluded front, it will increase again. So parang pag nandito ka, for example, ito yung ating occluded front. We have here the occluded front. This is the warm front. Ito naman yung cold front. Siyempre, nandito yung ating low pressure area. And then, pag nandito ka, pag ikaw ay nasa ahead of the occluded front, balik tayo dito sa pressure kasi pressure yung una nating indication kasama ng mga clouds. Okay? So, if you are ahead, for example, nandito ka, you are ahead of the occlusion, pressure will decrease pag nandito ka na. If you are at the occluded front, pag nandito ka sa occluded front, the pressure will stop decreasing. The temperature will decrease if it will be warm, it will be cold, and if it will be warm occlusion, the temperature will increase. So, mula dito sa point na to, meron kang cirrus cloud, cirrus stratus, alto stratus, and nimbus stratus. Pag nandito ka na sa occluded front, magkakaroon ka na ng nimbus stratus and cumulonimbus. At kapag naman nakalampas ka na sa occluded front, mawawala na yung cumulonimbus clouds. And ganun din sa visibility. Siyempre, lalabo yung visibility mo gawa ng pag-ulan in this area. And then, generally poor, siyempre pag nasa gitna ka na ng front, it will be 4. And pag nakalampas ka doon sa front natin, mag-i-improve na yung visibility. So, ganon yung nangyayari dyan. So, ito yon na cirrus cloud and cirrus stratus, indication ng magandang panahon. So, nandito yan sa area na to. And then, pag nandito ka na banda sa may altostratus, nimbus stratus, and some cumulonimbus, nandito ka na banda, syempre, visibility na yan. Yung pressure mo, nandyan na sa area na yan. Okay? Magkakaroon ng precipitation. Pero pag nandito ka na sa bandang point M, you see the point M, gaganda na yung panahon. So, ganyan yung maranasan natin. Masasabi natin na, okay, we are in the middle of the occlusion. Tinatawag nating occluded front. Ganon din naman yung nangyayari sa frontal depression ng Southern Hemisphere. Parehas lang siya. Ang pinagkaiba lang is yung takbo ng hangin. So dito, tandaan natin, para hindi tayo malito, lagi ang takbo ng hangin
northern o southern man yan, towards the low pressure center is paloob, papunta sa gitna ng pressure, ng low pressure center. So makikita natin, sa southern hemisphere, ang takbo ng hangin dyan is on a clockwise direction, papunta sa loob o papunta sa gitna ng low pressure. So ganun lang din, iisa yung sistema niya. Magkakaroon pa rin tayo ng magandang panahon dito as we advance from cirrus clouds, cirrus stratus, yan yung magiging visible indication natin ng magandang panahon. As we approach in this area, magkakaroon na tayo ng precipitation na dala-dala ng nimbostratus together with the altostratus, so yung tinatawag nating stratiform clouds. Pero pag nasa gitna ka na ng warm sector, meron tayo dyang low-level clouds which is the stratus cloud. And then ito na rin, pag papalabas ka na ng ating occlusion, meron kang makikitang showers from the cumulus and cumulonimbus cloud. At kapag nakalampas ka na sa ating occlusion, yung showers mo na yan, magiging ambon na lang na dala-dala ng kalat-kalat na cumulus clouds. So, ganun din dito sa ating lagay ng panahon inside the occlusion on the southern hemisphere. Yung ating precipitation, maganda yung panahon in this area before and after the occlusion. Pero pag nasa gitna ka na, nandyan na yung precipitation, nandyan na yung kumbaga dito mataas pa yung ating atmospheric pressure, tapos dito on your way siya ay magiging bababa siya, and then kapag nandito ka na, it will hold the same, and then dito naman unti-unti siyang tataas, unti-unting tataas yung ating atmospheric pressure kasi lumilibre ka na o umaalis ka na sa gitna ng ating occlusion. At ang makikita mo na dyan, baka dito ay kalat-kalat na lang na cumulus clouds. So, baka may cumulus clouds pa lang dyan. Ano? Cumulus clouds na magdadala ng mga drizzle. Ambon-ambon na lang hanggang sa mag-clear yung weather. Okay? So, yan yung all about sa ating lecture on depression. Paano ba nagsisimula yung bagyo? Our next lecture will be ano ba yung kumokontra sa bagyo? Ano ba yung sistema ng ating tinatawag nating anti-cyclone? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, puro cyclone na lang, puro sama na lang ng panahon. Paano naman yung magandang panahon? So pag-uusapan natin yan on our next lecture video. This is your instructor for this course, Sir Melvin. Thank you.